వాట్సాప్ అమిగోస్, దిస్ ఇస్ అజయ్. వెల్కమ్ టు ఏ జూడ్ ఛానల్. ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ ఒక హెన్లీని తీసుకొని 3 డిఫరెంట్ లుక్స్ ఇచ్చే లుక్ బుక్ వీడియో. ఏజులో నేను తెచ్చే లుక్ బుక్ సిరీస్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ క్లోదింగ్ ఐటమ్ని కానీ ఒక పర్టికులర్ థీమ్ని కానీ తీసుకొని దాని చుట్టూ అవుట్ఫిట్స్ని బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో దట్ యూ అమిగోస్, మై అమిగోస్, మీకు అవుట్ఫిట్ ఐడియాస్ రావడంతో పాటు వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ అవుట్ఫిట్స్ లేటర్, నేను దీని మీద ఇచ్చే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద్వారా యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు మేక్ బెటర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ చాయిసెస్. సో ఇవాళ వీడియోలో మనం ఒక హెన్లీని తీసుకొని విల్ ట్రై టు గివ్ ఇట్ 3 డిఫరెంట్ లుక్స్ for 3 different setups. Henley is a very versatile option. It's a long sleeve t-shirt. ఇట్లా ఒక 2 to 3 బటన్స్ వచ్చేలా ఉంటుంది. ఇట్స్ అ వెరీ స్లీక్ టీ-షర్ట్. అంటే మరి సింపుల్ టీ-షర్ట్ లుక్ కాకుండా దాన్ని ఒక స్టెప్ పైకి తీసుకెళ్ళి ఇట్ విల్ గివ్ యూ అ మోర్ స్ట్రక్చర్డ్ లుక్. సో ఇవాళ వీడియోలో మనం ఒక సింపుల్ బుర్గాండీ హెన్లీని తీసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ 3 లుక్స్: క్యాజువల్ కూల్, అల్ట్రా స్టైలిష్ అండ్ సెమీ ఫార్మల్. సో ఈ 3 లుక్స్ని ఐ ట్రై టు బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ అ వెరీ షార్ట్ మేనర్. నేను ఇంకా క్లియర్గా డీటెయిల్గా ఐల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ అవుట్ఫిట్ బ్రేక్ డౌన్ వీడియోస్. ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ గివింగ్ యూ దోస్ అవుట్ఫిట్ ఐడియాస్. బై ద వే, వీ ఫినిష్ ద ఏజూడ్ గేమ్ దట్ వీఆర్ ప్లేయింగ్ వేర్ ఐ గెట్ టు పిక్ వన్ ఆఫ్ యూ అమిగోస్ టు సెండ్ యూ అ పర్సనలైజ్డ్ గిఫ్ట్. I'm putting the winner's name here. I'll try to contact him and I'm going to send you, amigo, a fresh pair of sneakers. And I'll try to find out your personal style and I'm going to curate, I'm going to personally select a good pair of a fresh pair of sneakers and I'm going to send it to you. So announcement done. Shall we get right in? But before we get right in, ఒకవేళ మీరు ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే, నా పేరు అజయ్. వెల్కమ్ టు ఏజూడ్. ఏజూడ్ ఛానల్లో మనం ఫిట్నెస్, ఫ్యాషన్, లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ టిప్స్, ట్రిక్స్ అండ్ హ్యాక్స్ అని డిస్కస్ చేస్తాం ఇన్ ద మోస్ట్ entertaining and fun loving manner. So if you are a fun loving person, consider subscribing and subscription button పక్కనే ఉన్న గంట బటన్ కొట్టండి so that whenever I upload you will be notified. సో సింపుల్ క్యాజువల్ కూల్ లుక్కి నేను ఏం చేశానంటే ఐ టుక్ దిస్ బుర్గాండీ హెన్లీ and I paired it up with jeans shorts. షార్ట్స్ అనేవి నెవర్ అండర్మైన్ షార్ట్స్. నెవర్ అంటే షార్ట్స్ అనేది చాలామంది మరీ సింపుల్ క్లోదింగ్ ఐటెంలో చూస్తారు, లైక్ జస్ట్ టు వేర్ ఎట్ హోమ్ ఆర్ నైట్ పడుకునేటప్పుడు వేసుకోవడానికి. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద రైట్ పేర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ లైక్ దిస్ జీన్స్ షార్ట్స్, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ మేక్ ఇట్ లుక్ స్టైలిష్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ సమ్ కలర్ సైన్స్ లైక్ డార్క్ బ్లూ goes really well with burgundy color, and if you add a good pair of chunky shoes, the whole outfit is complete. You don't need any accessories, you don't need any additional items because it is a simple casual cool look. The way ante meer and ee particular outfit lo it all depends upon how you carry yourself. Ante outfit ki match aye body language undali meeku. You should be completely free and chilled and relaxed, and our vibe if you are trying to communicate, our vibe if you are trying to give it to others, this outfit is a hit. సెకండ్ అవుట్ఫిట్, ద అల్ట్రా స్టైలిష్ అవుట్ఫిట్. ఈ అవుట్ఫిట్లో నేను ఏం చేశానంటే, ఇది నేను ఇప్పుడు వేసుకున్న అవుట్ఫిట్. ఈ హెన్లీని ఐ పెయిడ్ ఇట్ అప్ విత్ ఎ క్యామో ఇన్స్పైర్డ్ జీన్స్, అండ్ క్యామో జీన్స్ గోస్ రియల్లీ వెల్ విత్ వైట్ స్నీకర్స్. White sneakers and camo jeans is very popular in celebrity culture also, and ee renditni if you pair it correctly and if the fits are really good, if the pant is really tapered and the shoe is hugging you perfectly, the sneaker is hugging you perfectly, and Henley kuda it gives that additional factor. Ante ee moodu if you pair it well and you accessorize them well, like for example ee particular outfit ki what I did is I touched it up with one ring and నేను ఇంకా పర్టికులర్గా ఎక్కువ యాక్సెసరైజ్ చేయలేదు. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అండర్ ప్లే ఇట్ ఇన్ దిస్ విత్ యాక్సెసరీస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ అవుట్ఫిట్. మీకు ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ అవుట్ఫిట్కి యాక్సెసరైజ్ చేయాలనుకుంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ యువర్ చాయిస్. యూ కెన్ గో క్రేజీ విత్ దిస్ అవుట్ఫిట్ బికాజ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ అంటే దీనికి ఎఫర్ట్ పెట్టే అవుట్ఫిట్ ఇది. సో ఇఫ్ యూ పేర్ ఇట్ అప్ విత్ ఎ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సెసరీస్ ఇట్ లుక్స్ రియల్లీ గుడ్. సో ఎంతవరకు యాక్సెసరైజ్ చేస్తారనేది నేను మీకే వదిలేస్తున్నాను. What I did is I just put on one ring and one belt for this outfit because I want to underplay it. But whether you underplay it or overplay it, you are going to look sexy.
థర్డ్ అవుట్ఫిట్ నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నది. ఐ హ్యావ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై కంఫర్ట్ జోన్ అండ్ ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ట్రై చేయరు. వాట్ ఐ డిడ్ ఇస్, నేను ఒక ఫార్మల్ ప్యాంట్స్ తీసుకొని, ఒక చెక్ ఫార్మల్ ప్యాంట్స్ తీసుకొని, ఐ పేడ్ ఇట్ అప్ విత్ హెన్లీ అయిన డబుల్ మంక్ స్ట్రాప్ షూస్. And to up the dressing factor, what I did is I tucked the Henley inside and without belt I left it. This gives that airport lookish vibe, that cool vibe, and mimmalni choose vallaki they know that you are open for experimentation. That is very important in this outfit. Endukante this outfit is all about that experimentation and your it's not a comfort zone to be in. Endukante oka Henley ni oka perfectly formal pant ni it is very prone to going wrong. And అది మీకు తెలుసు కూడా, ఇఫ్ యూ ప్లే ఇట్ వెల్ అండ్ ఇఫ్ యూ డూ వెల్ విత్ ద కలర్ కాంబినేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అ బర్గండీ హెన్లీ గోస్ రియల్లీ వెల్ విత్ గ్రే చెక్డ్ ఫార్మల్ ప్యాంట్స్. దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్ హియర్. అండ్ ఒక క్రిస్పీ డబుల్ మంక్ స్ట్రాప్ షూస్ with burgundy Henley and formal shoes. They are just match made in heaven. And don't bother about accessories and belt or anything, because దీన్ని ఎంత సింపుల్గా వదిలేస్తే అది చూడటానికి అంత బాగుంటుంది. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ఇవాళ పర్టికులర్ అవుట్ఫిట్ లుక్ బుక్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఆస్క్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్. అండ్ నేను ఏదైనా స్పెసిఫిక్ టాపిక్ మీద వీడియో చేయాలన్నా ఆస్క్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెల్ మీ ఎనీథింగ్, మీరు నాకు ఏదైనా కన్వే చేద్దాం అనుకున్నా, టెల్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్, బికాస్ ఐఎమ్ వెరీ రెస్పాన్సివ్ టు కామెంట్స్. నేను అన్ని కామెంట్స్ నేను చూస్తాను అండ్ ఐ ట్రై టు రెస్పాండ్ టు all of them. And once again, Amigo, congratulations. The Amigo that I picked is very random. నేను just ఒక సాఫ్ట్వేర్లో వేసి I just picked a random name, but congrats to you. I'm going to get in touch with you and I will send you a fresh pair of sneakers. And follow me on Instagram. The handle name is right in front of you. And subscribe to my channel and subscription button పక్కనే ఉన్న గంట బటన్ కొట్టండి. ఈ పర్టికులర్ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ బ్యాచ్ మొత్తానికి షేర్ చేయండి. Adios, amigos.